What are you so surprised about? He's doing exactly what he said he's going to do. Well, and I think that the dangerous, edges here are that he's trying to undermine the media, trying to make up his own facts. And it could be that while unemployment and the economy worsens, he could have undermined the messaging so much that he can actually control exactly what people think. And that is our job. Exactly what people think, and that is our job. Ora boas, YouTube. Já toda a gente ouviu falar com certeza da história dos fake news que anda aí há meses na imprensa toda em todo o mundo. Já toda a gente ouviu isto, mas ninguém praticamente sabe que a história dos fake news é ela própria fake news. Ou seja, eu passo a explicar. Isto tudo começou por causa da Hillary Clinton. Começou nos Estados Unidos e começou com a vitória do Trump. E isto tudo começou porque a Hillary tinha uma vantagem tremenda sobre o Trump. E, aliás, todas as sondagens, havia sondagens a darem 98% de probabilidades da Hillary ganhar. A Hillary tinha uma vantagem tremenda. Só que, entretanto, surgiu aquela fuga de informação dos e-mails. E qualquer pessoa que fosse ler aqueles e-mails seria incapaz de votar na Hillary, porque o que lá estava era simplesmente repugnante. Não há como uma pessoa honesta e com consciência consiga votar num candidato daqueles depois de ler aquilo que lá estava. E então foi precisamente por esses e-mails terem dado a vitória ao Trump para impedirem que isto volte a acontecer e que o povo volte a ter acesso à informação que eles não querem ver divulgada. Eles inventaram esta história das fake news. É tão simples quanto isto. E esta história está a servir, como eu disse há pouco, está a servir como justificação para aplicar censura. Aliás, ainda há cerca de 15 dias atrás, a União Europeia aprovou um conjunto de leis que vai aplicar uma censura praticamente total nas redes sociais, no Facebook, YouTube e por aí afora. E, portanto, é preciso que as pessoas percebam que isto são fake news. Isto é que é fake news. E queria chamar a atenção a um facto. Apesar destes canais e destes órgãos de comunicação social serem quase todos estrangeiros, é preciso que as pessoas percebam que estes órgãos são a fonte que os nossos mídias usam em tudo o que é política internacional e tudo o que é assuntos internacionais. Ou seja, todas as notícias, por exemplo, nós recebemos da Síria, a fonte é quase exclusivamente a BBC ou a CNN. Portanto, é preciso que as pessoas percebam que isto tem consequências sérias. Então e agora, e para provar isto que eu digo, vamos assistir aqui a uma montagenzinha de vários clipes que eu fiz que mostram bem quem são os criadores de fake news e as técnicas, as táticas que eles usam para criar fake news. E lá está, essas fake news, por sua vez, vão criar uma percepção e uma narrativa completamente errada na cabeça das pessoas. E é por isso que as pessoas, por exemplo, no caso da Síria, andam a apoiar os criminosos convencidas que andam a apoiar os humanitários. Então vamos lá ver o clipe e depois a gente já fala mais um bocadinho.
or locks. And in that respect, are you surprised that they're not telling us this yet? Now, more on the latest building collapse in New York. You might have heard a few moments ago, I was talking about the Salomon Brothers building collapsing. And indeed it has. Apparently that's only a few hundred yards away from where the World Trade Center towers were. And it seems that this was not a result of a new attack. It was because the building had been weakened during this morning's attacks. We'll probably find out more now about that from our correspondent, Jane Stanley. Presumably there were very few people in the Salomon building when it collapsed. I mean, there were, I suppose, fears of possible further collapses around the area. That's what you would hope, because this whole downtown area behind me has been completely sealed off and evacuated, apart from the emergency workers. That was done by the mayor, Rudy Giuliani. Jane, I think Charity workers are struggling to find dozens of children who were evacuated from a migrant camp in northern France when it was destroyed by fire. French authorities say the fire at the Grand Sainte camp near Dunkirk was started after a fight between migrants over the standard of accommodation. That they watched fighting between Afghan migrants and some men from Iraqi Kurdistan. And it was something petty. It was over a football game that turned quickly to violence. My name's Robbie Parker. My family is one of the families that lost a child yesterday in the Sandy Hook Elementary School shootings here in Connecticut. Also interesting is, remember, it's illegal to possess these stolen documents. It's different for the media. So everything you learn about this, you're learning from us. And in full disclosure, let's take a look at what is in there and what it means. Joining us now, CNN. Doing what they call in politics freezing pockets, because the donors are giving her money thinking she's going to run. That means they're not going to have available money for other candidates if she doesn't, and I don't think she's going to give it to them. She's on her way to deciding. We'll see. About deciding. We couldn't help her any more than we have. I know. You know what I mean? She's got just a free ride so far from the media. We're the biggest ones promoting her campaign. We couldn't help her any more than we have. I know. You know what I mean? She's got just a free ride so far from the media. We're the biggest ones promoting her campaign. Ora bem, estamos quase no fim deste vídeo, mas eu tinha que interromper porque o próximo clipe para mim é a cereja no topo do bolo, é a pièce de résistance. Basicamente foi o vídeo que deu origem à intervenção do Ocidente na Síria, e é este vídeo e esta peça que vão ver que ainda hoje faz com que a maioria das pessoas acreditem que o Assad gaseou o povo dele em 2013. Percebam que foi por causa deste vídeo morreram centenas e centenas e continuam a morrer centenas e centenas de milhares de pessoas, e com crianças incluídas. Vejam bem isto. August 2013, and NATO leaders can't get the public on side for the imminent bombing of Syria. Suddenly, the BBC says it was filming a small rural hospital, and a game-changing atrocity happens right there, the moment they were filming. Last month, we were filming the doctors working at this hospital when victims of an incendiary bomb attack on a school playground started pouring in.
Absolute chaos and carnage here. It must be some sort of napalm. But a highly skeptical public stayed hostile to military intervention. Exactly 1 month later, the leaders are trying to pin a chemical weapons attack on Syria without success. The BBC airs exactly the same footage but digitally alters the word napalm for, quote, chemical weapons, hoping no one will notice. Absolute chaos and carnage here. It must be some sort of chemical weapon. Not only did folks notice, but it unleashed a massive public investigation, which made some extremely disturbing findings. This is the total fabrication. From beginning to end of an atrocity with BBC reporter Ian Pannell standing amidst a tableau of very bad actors. This is completely beyond the pale. This audio analysis by media investigator Robin Upton shows both versions are identical and from the same speech. The BBC then digitally altered the words from napalm to chemical weapon, the exact justification NATO was finding difficult to prove. That game-changing allegation was made by 2 doctors that had travelled with the BBC, who claimed the number of sudden casualties is, quote, overwhelming. What kind of doctor, notes media investigator Robert Stewart, gives interviews when she is surrounded by supposedly seriously burned and dying teenagers? Get anyone who isn't a patient out of here. When a nurse does finally start to help, her order to get anyone who isn't a patient out of here doesn't apply to the cameramen. Even worse, notes Stewart, is the bizarre acting which starts when the man in the centre gives the sign. What do you need to see? We're just human beings. We want to live, you know? Isn't it our right to live? Dr. Roller, on whose sole claim the BBC sends napalm chemical weapons allegations around the world, is actually the daughter of Syrian rebel Musa al-Qadi. The parallel to the Gulf War and nurse Naira is stunning. Congressman said the nurse's tearful testimony that Iraqis were killing children swung their vote in favour of war. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. Nurse Naira became the mainstream's darling, but once the vote had safely passed, she admitted inventing the whole thing and was actually the daughter of the Kuwaiti ambassador to Washington, lying to get the public to back war. E agora que viram o vídeo, digam-me lá se acham que é normal que as pessoas acreditem nisto. É que a maior parte das pessoas, quando senta a ver a televisão é que está a vê-los a eles, não são eles que estão a ver a televisão. As pessoas não estão a prestar atenção no que estão a ver. Porque isto passou na televisão, em Inglaterra. E à exceção de um grupinho de pessoas que reparou, a maioria das pessoas engoliu isto e começou a exigir que atacássemos o Assad. Por causa desta peça. É preciso que as pessoas percebam isso. E digam-me lá se acham normal que cá em Portugal nenhum órgão de comunicação social tenha feito disto notícia. Pelos vistos, nossos jornalistas também acham normal que a BBC fabrique uma peça conforme acabámos de assistir. Pelos vistos, eles aqui também acham normal. E estes clipezinhos que viram aqui foi só meia dúzia de exemplos, porque isto sem exagerar, e acreditem que não estou a exagerar, eu tenho vídeos destes que podia estar se calhar quase 24 horas consecutivas a passar vídeos destes que vocês acabaram de ver. Portanto já podem ver o ponto a que a situação chegou. E agora que acabaram de assistir a isto tudo, digam lá se as palavras daquela apresentadora no clipe inicial não fazem agora todo o sentido. Realmente o trabalho deles é mesmo manipularem e controlarem aquilo que nós pensamos. É esse o trabalho que eles andam a fazer já desde há décadas a esta parte. E pronto, e a minha mensagem final é a mesma de sempre, YouTube. Pensem bem naquilo que querem para o futuro dos vossos filhos. E já sabem, partilhem, subscrevam, façam like, passem a palavra, espalhem a mensagem, que isso é o mais importante. Porque se estamos à espera que a televisão nos diga estas coisas, podemos esperar sentados no sofá porque nunca vamos ver isto na televisão. Vá, YouTube, portem-se bem, tchauzinho.